फ्लेम फोटोमेट्री।
ग बसतीस का? जब हम मिले हाथों में हाथ जब हम चले हो गया ये दिल कि दिल ये दीवाना कहता है पल पल तुमसे हो कि दिल ये दीवाना एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना प्यार किया तूने भाना प्यार किया तूने भाना तू ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में बन जाए हम
प्यार ले ले इस सारे जमाने में यही प्यारी बात है दिया तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे दे दिया है तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे रब की कसम यारा रब की कसम रब की कसम यारा रब की कसम हमको हमें से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले खो न जाए दूर तुमसे खो न तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ मैं भी आशिक यार हुआ पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ बेताबी मेरी जान कहूँ मैं क्या करूँ दिल को मेरे आराम नहीं एक तेरे सिवा इस दिल पे कोई और नाम नहीं तुमसे प्यार हमें है कितना बेजाने जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना धीरे धीरे से हॅलो, आवाज येतोय का? Yes, sir. आता स्क्रीन दिसायला लागली का तुम्हाला? हॅलो, सॉन्ग कुणी लावलेलं आहे? सॉन्ग प्रतीक्षा कदम कोण आहेत? प्रतीक्षा कदम प्रतीक्षा हा, कदम सॉन्ग कुणी लावलेलं आहे? नाही माहिती अहो, तुमच्या इथून आवाज येतोय. सर. नाही, माझा माईक ऑफच आहे. ओके, स्क्रीन दिसते सर्वांना? नाही दिसत. नाही. आता दिसतंय का? हॅलो, येस सर. येस सर. ओके. स्क्रीन दिसते ना? हो, दिसते. In previous lecture we see something about flame photometry. Now we focus on direct general principle regarding this flame photometer. In previous lecture we also focus on for flame photometry we take reference element from alkali metals, alkaline earth metals, then from 3D elements, that is those elements have capacity to undergo excitation. All we study in flame photometry. Before starting the general principle, see here some schematic representation of this flame photometer. This is flame. If we take a sample in the liquid form, at flame there is evaporation of solvent, and finally we comes to the spectra that observe in amplifier and recorder. Then for which element we use this flame photometer? Generally flame photometer used in alkali metals and alkaline earth metals, but some common elements from 3D block elements or 4D and 5D, that is transition elements, also we observe in flame photometry. Now we focus on general principle of flame photometer or flame photometry. In flame photometry, we first dissolve the particular metal ion solution or metal ions in solvent. Here we take reference solvent as a water. If we dissolve sodium chloride in water, then there is formation of Na plus and Cl minus, that is in the form of ions. See here what are the points in
principle of flame photometry. The solvent is vaporized and leaving behind the particle of the solid salt. Try to imagine here example of a sodium chloride. If we dissolve the sodium chloride in water and pass into flame photometer, after reaching the sample in flame, then there is total evaporation of solvent, that is water is evaporated and the sodium and chlorine are present in the form of ions. But because of thermal energy, these ions, that is Na plus or Cl minus, again converted into neutral form or radical species. Again, because of some wavelength or some radiations from flame, the Na plus or Cl minus converted or goes from ground state to excited state. How they goes from ground state to excited state, all we see in next slide. But there must be conversion of molecule from ground state to excited state. This is second point. The salt is vaporized. What happens? The salt is vaporized and converted into gaseous state. म्हणजे काय केलेलं आपण सुरुवातीला NaCl चं सोल्युशन घेतलं, फ्लेम फोटोमीटरच्या फ्लेम मध्ये पास केलं, पास केल्यानंतर काय झालं, सॉल्व्हंट जो होता तो इव्हॉपरेट झाला. नाव इन फ्लेम देयर इज प्रेझेन्स ऑफ Na plus and Cl minus. Again what happens? The salt is vaporized. First solvent is vaporized, then salt is vaporized. If salt is vaporized, then Na is going to gaseous state, Cl is going to gaseous state. The gaseous molecules are progressively dissociated into free neutral atoms or radicals. That is, the form Na in the form of gas and chlorine in the form of gas are converted into neutral atoms or radical. Now sodium is present in the flame in the form of neutral molecule or radical. The neutral atoms thus form are excited by thermal energy of the flame. काय होते पहा इथं, the neutral atom thus form are excited by thermal energy of the flame. The neutral atom form in flame are again excited by thermal energy of the flame, and now the excited atoms quickly emits. आवाज येतोय ना सर्वांना? Hello? The excited atoms quickly emits photons and return into lower energy state. एकदम सिंपली एक्सप्लेन करतोय पहा. सुरुवातीला काय केलं आपण, NaCl घेतलं. ओके, आपण एक्झाम्पल म्हणून NaCl घेतोय. NaCl वॉटर मध्ये डिसॉल्व केलं. Now NaCl in the form of Na plus and Cl minus. Now we pass the sample into flame. Then water is evaporated. There is presence of Na in the form of Na plus and Cl in the form of Cl minus, that is in the form of salt. Again, because of thermal energy, this salt is converted into gaseous. That is now Na in the form of gas, chlorine in the form of gas. Then again, this gaseous molecule is dissociated. The gaseous molecule is dissociated in the form of neutral molecules. That is now sodium is in the form of sodium radical, chlorine is in the form of chlorine radical or a neutral molecule. किंवा कशामध्ये असणार आहे तो न्यूट्रल मोलिक्यूल. And because of thermal energy, पहा इथं काय, the neutral atom thus form are excited by thermal energy in the flame. Because of this neutral molecule interact with thermal energy of the flame, this neutral molecule is converted into, आता जो neutral molecule होता तो ground state ला होता. Because of radiation of thermal energy it converted into excited state. आता तो excited state ला गेलेला आहे. म्हणजे एक्झाम्पल आपण इमॅजिन करूया, if our compound contain 2 electrons, आता कंपाऊंड मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि आपण त्याच्यावरती अल्ट्राव्हायोलेट किंवा विजिबल लाईट इरेडिएट केली, काय होईल, 2 इलेक्ट्रॉन मधला 1 इलेक्ट्रॉन वरच्या लेवलला जाईल. म्हणजे वरची लेवल आहे ती कुठली असणार आहे, एक्साइटेड स्टेट. कुठली असणार आहे ती, एक्साइटेड स्टेट. आणि जो खाली 1 इलेक्ट्रॉन राहिलेला त्याला काय म्हणतो आपण, ग्राउंड स्टेट. द एक्साइटेड ऍटम्स, दॅट इज आता काय झालेला आहे, जो सोडियम ग्राउंड स्टेटचा होता तो कुठे गेलेला आहे, एक्साइटेड स्टेटला गेलेला आहे. द एक्साइटेड ऍटम्स क्विकली इमिट फोटॉन्स. द एक्साइटेड ऍटम्स आणि तिसरं लेक्चर पण घेणार टीवायच काम ते लेट येणार.
The excited atoms quickly emit photons and return to the lower energy state. म्हणजे जो सोडियम होता तो गॅसियस स्टेटला गेलेला, गॅसियस स्टेटने थर्मल एनर्जी मध्ये काय झालं परत कन्व्हर्जन त्याचं, तो एक्सायटेड स्टेटला गेला. एक्सायटेड स्टेटला तो अनस्टेबल आहे. एक्सायटेड स्टेटला काय आहे, अनस्टेबल आहे. फॉर अक्वायरिंग स्टॅबिलिटी तो काय करतोय, सोडियम atoms emits photons or sodium in the form of neutral or in excited region emits photons and return to the lower energy state. To achieve stability, the sodium from excited state comes to the ground state, that is unexcited state, and achieve the stability. For acquiring stability, the emitted photons show a spectra and we can observe the spectra in flame photometer. This is regarding general principle of flame photometry. Now we see a diagrammatic representation of flame photometry, or how we irradiate the sample, how excitation takes place, how vaporization takes place. See here, in this beaker, I take an example like I dissolve the sodium chloride in water. Water as a solvent. Then here, after aspiration, that is, we spray the sample in flame photometer containing flame. Then here I write aerosol. What is aerosol? What is aerosol? This is question from 12th standard. कशाला म्हणतो आपण aerosol? काय असतो aerosol? सांगा पटकन. What is mean by aerosol? आवाज येतोय ना? मयूर देशमुख, मयूर जगताप आहेत का? ऋतुजा बागल, सांगा मला, व्हॉट इज एरोसोल? प्रतीक्षा कदम, अनम्यूट करा जरा माईक. यस सर. व्हॉट इज एरोसोल? आपण एक 11-12 ला एक टॉपिक पाहिलेला पहा. सोल जेल, that is dispersion phase and dispersion medium. What is aerosol? That is solid in gas. What we call solid in gas. काय केलेलं पहा आपण इथं, NaCl घेतलं, वॉटर मध्ये डिझॉल्व केलं. Now we spray this NaCl in the flame. Then here is aerosol, that is solid in gas, that is Na in the form of solid present in. After aspiration, the sample comes from flame and the solvent is evaporated and there is presence of solid in gas. Now only Na is plus is present, now only Cl minus is present, but the solvent we taken, that is water, is evaporated. Here I write vaporization in flame. Now here example like N single bond N molecules, thermal dissociation in flame. What happens? The molecule, the compound we take like NaCl, Na plus Cl minus. Then if we take Na, the molecule is dissociated. Thermal dissociation in flame. See here, any metal are dissociated. Here N and N. After passing to flame, it dissociated in the form of which form? Gaseous form, or we call it as a neutral form or radical species. This N in the form of radical. बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी. आता इथं काय म्हटलेलं आहे पहा, याला म्हणतोय आपण ग्राउंड स्टेट. आता इलेक्ट्रॉन इथं आहे, बट बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी दिस ग्राउंड स्टेट मोलेक्युल इज कम्स टू द एक्साइटेड स्टेट. म्हणजे जो व्हॅलन्स शेलला होता तो इलेक्ट्रॉन आता इथून निघून गेलेला आहे. आता एन ला इलेक्ट्रॉन आहे का शेल मध्ये? दिसत नाहीये. इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड अँड दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन और दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन काय करतोय? तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आहे तो इट इमिट फोटॉन्स, एनर्जी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट. दिस एक्साइटेड the excited state atom is unstable. हे आपण पाठीमागच्या स्लाइडला पाहिलं. The excited state atom is unstable. To achieve stability or to acquire stability, this excited state molecule or electron again comes to ground state. Excited ला येतो, आता परत ground state ला आलेला आहे. परत ground state ला येतोय, that is this excited state molecule again comes to ground state and in this
conversion, that is excited state to ground state, the energy emitted in the form of light, or we call it as the energy emitted in the form of photon, and this recorded in flame photometry. बेसिक प्रिन्सिपल फ्लेम फोटोमेट्रीचं लक्षात आलेलं आहे का? द बेसिक प्रिन्सिपल रिगार्डिंग फ्लेम फोटोमेट्री लक्षात आलेलं आहे? हॅलो, आवाज येतोय ना माझा? हो येतोय. बेसिक प्रिन्सिपल काय आहे ते आय थिंक लक्षात आलं असेल तुमच्या. काय करणार आहे आपण? Solid sample dissolved in solvent, passing into flame. After flame, finally we comes to the gaseous molecule in the form of radical or neutral molecule. Because of thermal energy, this radical or neutral molecule goes to excited state, but excited state molecule is unstable. To acquire stability, this excited state molecule or electron again comes to the ground state. After conversion of excited into ground state, there is emission of some photons or emission of light in the form of photons, and these recorded in flame photometry. These recorded in flame photometry. Now see the measurement of emitted photons. The measurement of emitted photons, that is radiations. Photon कधी इमिट होणार आहेत? कोण सांगू शकताय का मला? कधी इमिट होणार आहेत? ग्राउंड स्टेटचा एक्साइटेड स्टेटला जाताना किंवा एक्साइटेडचा ग्राउंडला येताना फोटॉन कधी इमिट होणार? व्हेन फोटॉन्स आर इमिटेड? एक्साइटेड करून ग्राउंड कडे येताना. ओके, व्हेरी गुड. एक्साइटेड स्टेटचा जो मोलिक्युल आहे तो ग्राउंड स्टेटला येताना काय होत आहेत? फोटॉन्स, दॅट इज इन दी फॉर्म ऑफ लाइट इमिटेड, दॅट इज रेडिएशन फॉर्म्स ए बेसिक फोटोमेट्री. एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल आहे, ग्राउंड स्टेट स्टेबल आहे. एक्साइटेड स्टेट कडून ग्राउंड स्टेटला मोलिक्युल येताना जे फोटॉन्स इमिट होणार आहेत ते आपण फ्लेम फोटोमेट्री मध्ये मेजर करणार आहे. वी आर फॅमिलियर विथ एनर्जी लेवल्स असोसिएटेड विथ द ॲटम्स ऑफ द एलिमेंट्स. इफ E1 and E2 represents the energy level of lower and higher. इथं काय म्हटलंय पहा, लोअर अँड हायर, दॅट इज लोअर म्हणजे ग्राउंड स्टेट, हायर म्हणजे एक्साइटेड स्टेट. इफ E1 and E2 represents the energies of lower and higher energy levels, the radiations emitted during the jump can be given as. What is the expression for this? E2 means excited state, higher energy. E1 means ground state, lower energy is equal to h mu. H is the Planck constant and mu is the frequency of emitted light. काय म्हणतोय पहा, हा जो E2 आहे, ज्या वेळेस आपला मोलेक्युल एक्साइटेड स्टेट कडून ग्राउंड स्टेटला येणार आहे त्यावेळेस काय केमिकल रिएक्शन होते? दीज आर रिप्रेझेंटेड बाय दिस इक्वेशन. E2 minus E1 is equal to h mu, and this h mu we represent in flame photometry. H is the Planck constant and mu is the frequency of emitted light. These are measured in instrument, that is flame photometer. Now mu is equal to C upon lambda. What is C? Can you tell? What is C? Mu is equal to C upon lambda. What is meant by C? काय आहे? mu is equal to C upon lambda. What is notification for this C? What is the value of C? C is velocity. Okay, very good. And lambda is the wavelength of light emitted. What is the value for C? 3 into 10 raised to how much? 8. Okay, very good. Now if we placing this value of mu in equation 1, we get E2 minus E1 is equal to hc upon lambda, and by using or by rearranging the equation, lambda is equal to hc. H is the Planck constant, c is the velocity of light, divided by E2 minus E1. We calculate the unknown wavelength, or in which wavelength our passing element in flame photometer is irradiated. And by comparing with simple reference standard, we call it as there is presence of sodium, beryllium, magnesium, or whatever may be. This is regarding a basic principle of flame photometer. Here again,
These theoretical lines are not important, but you can directly write as a E2 is energy of excited state, E1 is energy of ground state, H is the Planck constant, mu is the frequency of light emitted, and we well know that idea about frequency is equal to velocity of light divided by lambda, or mu is equal to c upon lambda. And by passing this, we comes to the conclusion to calculate a wavelength of particular element. Lambda is equal to hc upon E2 minus E1. That is, here we take excited state energy minus ground state energy. See now, by using this equation 3, one can calculate, or we can calculate the wavelength of emitted radiation, which is characteristic of atom of particular element it was emitted. That is, by using this formula, lambda is equal to काय म्हटलेलं आहे आपण hc upon E2 minus E1. We can calculate the wavelength in flame photometry. The wavelength of radiation in flame photometry, the wavelength of radiation coming from flame. Tell us about element which present in the flame. That is, after calculation of lambda or after calculation of the wavelength, we tells in our unknown sample solution containing this element, is X element, Y element, Z element, by comparing with reference standard, because we have chart of different element having different wavelength criteria. So example like sodium emits at 589 nanometer wavelength. I show this different element having different wavelength in incoming slides. The flowchart of these events can be represented as liquid sample containing element pass into the flame, formation of liquid droplets, then evaporation of these liquid droplets, formation of residue, decomposition of residue into neutral or radical species, formation of excited atoms. Because of excited atoms are unstable, they comes to the ground state. Because to achieve stability, they comes to the ground state. Wavelength and intensity of emitted radiations after come from excited state to ground state, it emits a light in the form of photons. That is, and this wavelength of intensity of emitted radiations measured in flame photometry. That is, we measure lambda is equal to hc upon E2 minus E1, and this E2 is nothing but excited state energy. E1 is nothing but ground state energy. These are the some basic regarding or some importance regarding a general principle of flame photometer. Now see, from equation 4, what is equation 4? Equation 4 we call it as a, after this we come to the point 3 by using equation 3, that is hc lambda is equal to hc upon E2 minus E1. One can calculate the wavelength of emitted radiation. We calculate the wavelength which is characteristics of particular element which was emitted. This is also a simple sequence. Liquid sample containing element aspirated into the flame. Liquid sample आपण पास केलेला आहे in the form of aerosol. That is, these are MCQ question. After passing the liquid sample into the flame, the elements are present in the form of aerosol. Options are aerosol, then sol, then gel, then emulsion. But our sample is present in the form of aerosol because aerosol is nothing but solid in gas. Solid compound is present in the gaseous form. Our dispersion medium is a gas and phase is a solid in gas. Liquid sample containing element aspirated into the flame, formation of liquid droplets, and finally the liquid droplets are evaporated, then comes to the excited state. For achieving stability, again comes to the ground state. In excited to ground state conversion, there is emission of light in the form of photons, and these are recorded in flame photometer. The another sequence of these events normally occurs in flame photometry as given below. A portion of neutral atoms or radicals, what I tell, a portion of neutral atoms or radicals form in the flame in the form of gaseous compounds.
or you well known idea about Boltzmann distribution law. As the formation of compounds decreases the population of neutral atoms, intensity of radiation also decreases and causes a chemical interference in flame photometry. What they tell, that is, after passing or conversion of this ground state molecule into excited state, not whole molecules in the ground state are not converted into excited state. If we take 100% ground state molecule, then it does not convert it into 100 as the excited state. Some are in excited form, some are also present in ground form, and these are also calculated in the form of Boltzmann distribution law. This is not your syllabus point, but up to the previous slide, that is lambda is equal to hc upon E2 minus E1. These regarding the basic principle or schematic representation and calculation of unknown sample wavelength for flame photometry. The fraction of free atoms are thermally excited is governed by Boltzmann distribution law. That is how much elements are or how much quantity is converted from ground state to excited state. We can calculate by using this Boltzmann law, that is n star by n0 is equal to a into e raised to minus delta e by kt. These are some n star is number of excited atoms. That is, if we take 100, not hundreds are excited, but some are excited. N0 is number of atoms remains in ground state. If 80 are excited, then 20 are. If we take 100 molecules, from 80 are excited, 20 molecules are remains present in ground state. Capital A is a constant for particular element. Is constant for particular element, and T is the temperature, K is the Boltzmann constant. Here not AE, here delta E. This is some mistake. Here not AE, it is a delta E. It is the difference in energy between two levels, that is excited state and ground state. When we use this formula, when molecule is not totally excited, some amount is excited and some amount remains present in ground state, then we use the Boltzmann distribution law, that is n star upon n0 is equal to a into e raised to delta e by kt. The significance of this equation, that is number of excited atoms, then ground state atoms. What is a? It is a constant. Delta E is the difference in energies of two levels, that is excited state and ground state, and K is Boltzmann constant. T is temperature. In next lecture, we see different elements having different types of regions for excitation or wavelengths, and some numericals regarding calculation of lambda by using formula lambda is equal to hc upon E2 minus E1. Okay, any doubt regarding this lecture? मॅडम स्टॉप करू. ओके, कालची टेस्ट सर्वांनी दिली का? कालची टेस्ट सर्वांनी दिली? सगळे पास झाला ना? ओके. सोपा पेपर होता का अवघड होता? सोपा. पुढच्या वेळेला आपण जरा अवघड काढूया. ओके, नाउ Manur madam starts the lecture.
रेकॉर्डिंग चालू आहे. चालूच आहे. प्रेझेंट नाव फिजिकलची फाईल करून घेतली आहे का? नाही एंटर दटपट सगळे काही बघा करून. पीपीटी ओपन करून ठेवायला लागेल आपल्याला. केले. अरे आवाज येतो का? हो येतो. गुड. कुठे गेली की स्क्रीन दिसतोय का सर्वांना? हा दिसते. ओके. दिसते. हा. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मॅम. During last lecture, we have seen about the one of the application of adsorption. सर फोन ही करता का रिसीव तेवढा मॅडम लेक्चर चालू किंवा तोडण्या सरांना करायचं महत्वाचं काय असेल applications of adsorption. We have seen that adsorption is applied in number of processes, that is in water purification, and also we have seen about this during the last lecture. That is in water purification, insoluble impurities in water like mud, sand, bacterial particles are removed by passing water through a bed of charcoal. In this process, charcoal acts as a filter because of its porous nature. Charcoal being a good adsorbent adsorbs vegetable matter, coloring matter from water and purifies it. This figure shows that when we pass the impure water having the insoluble impurities like mud, sand, particles, etc., vegetable matter, and when it is passed through the bed of charcoal, water becomes free from these insoluble impurities. Again, what is about the soluble impurities? Like we know that when the salts of calcium and magnesium are dissolved in water, they are soluble in water and they make the water hard. If we have to remove this hardness of the water, then these soluble impurities like calcium and magnesium salts, which are dissolved in water, are removed by ion exchange adsorption process. हे जे वॉटरमध्ये कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम सॉल्ट्स डिझॉल्व झालेले आहेत त्याच्यामुळे वॉटरचा हार्डनेस वाढलेला आहे. हे रिमूव्ह करण्यासाठी डिझॉल्व्ड सॉल्ट रिमूव्ह करण्यासाठी धिस वॉटर इज पास्ड थ्रू द आयन एक्सचेंज रेझिन्स. What are the ion exchange resins? That is, these are the resins, and here in this diagram, softener resin tank, depleted resin beads, and charged resin beads. That is, anion exchange and cation exchange resins are used in this ion exchange column. When we pass the hard water containing the soluble impurities. Hello? Hello? Hello, sir. Hello? हाँ बोला की सर. हो भरतोय आज. हाँ हाँ थांबा लेक्चर माझं चालू आहे. हे 2 मिनिट सर माळी मॅडमला बोलायला सांगते तुमच्याशी. हो
आरती माळी मॅडम कडे फोन दे म्हणा, तोरणे सरांचा फोन आहे, पटकन दे. This water containing the calcium and magnesium salt is passed through the ion exchange resin. When this hard water is passed through the ion exchange resins, calcium and magnesium ions are replaced by the sodium ions, and thus the calcium and magnesium salts are completely removed and water becomes soft. याच्याविषयी आपण पाहिलेलं, याच्याविषयी आपण पाहिलेलं आहे पाठीमागच्या लेक्चरला. देन नेक्स्ट, and this is about the insoluble impurities and soluble impurities which are to be removed from the water. Then what is about the colloidal impurities which are dissolved or which are suspending in the water? That is, colloidal impurities from water are removed by adding alum. तुम्हाला माहित आहे तुरटी, सर्वांना माहित आहे का माहिती तुरटी? हो. अरे आवाज येतो ना माझा? हा. By adding alum to water, which forms the colloidal particles of aluminum hydroxide, AlOH thrice, which is a good adsorbent, and it adsorbs the suspended impurities and settle down, leaving behind purified water. Nowadays, zeolites are used to purify water. आता alum add केल्यानंतर काय होतं? There is the formation of aluminum hydroxide, and aluminum hydroxide is a good adsorbent. It adsorbs the suspended impurities from the water and settles down, leaving behind the purified water. Suspended impurities याच्यावरती adsorb केले जातात आणि ते जड झाल्यामुळे तळाला सेटल होतं आणि वरचं जे वॉटर तुमचं राहिलेलं आहे ते प्युअर वॉटर किंवा प्युरिफाईड फॉर्म मध्ये आपल्याला वॉटर मिळतं. Nowadays, zeolites are also used to purify the water, having these properties. Second process is in the catalysis. That is, the process of adsorption is widely used in the catalysis process. You know about the catalyst? Can you define catalyst? Catalyst define करा. कोण सांगू शकेल catalyst definition? Catalyst is a substance which does not take part in a chemical reaction but speed up the reaction. Speed up the reaction. Only speed up or retard also? Catalyst Accurate definition. Enhance म्हणजे स्पीड अप झालं. दोन्हीचा अर्थ एकच आहे. बरोबर आहे. गुड. दोघांनी चांगलं सांगितलं. फक्त तुम्हाला हीच डेफिनेशन कॅटलिस्टची सांगता येते की कॅटलिस्ट इज द सबस्टन्स विच इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन or which enhance the rate of reaction. But there are also some negative catalysts. That is, these negative catalysts retard the rate of reaction. म्हणजे काही कॅटलिस्ट असे आहेत की त्याचा निगेटिव्ह इफेक्ट होतो, म्हणजे त्याचा रिएक्शनचा रेट आहे तो रिटार्ड होतो. दॅट इज निगेटिव्ह कॅटलिसिस आपण त्याला म्हणतो. मग कॅटलिस्टची ऍक्च्युअल डेफिनेशन काय सांगता येईल? इट इज द सबस्टन्स विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन. म्हणजे हा सबस्टन्स आहे, एक्सटर्नली ऍडेड आहे, जो रिएक्शन मध्ये भाग घेत नाही पण रिएक्शनचा रेट होतो. कोणी गाणं लावलंय? काय चाललेलं काय आहे इथं? कोण आहे? इट इज अ सबस्टन्स. स्क्रीन दिसतोय ना तुम्हाला? हो दिसते मॅडम. हा, गुड. द रिएक्टिंग कॅटलिस्ट म्हणजे समजलं का? विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन or which change the rate of reaction, म्हणजे that substance which actually does not take part in the reaction but it alters the rate of reaction, that is known as the catalyst and the process is known as the catalysis. म्हणजे हा जो सबस्टन्स आपण ऍड केलेला आहे
त्याला काय म्हणायचं, कॅटलिस्ट म्हणायचं. आणि ही जी प्रोसेस आहे या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, कॅटलिसिस. Metals like platinum, nickel, palladium have a tendency to absorb gases like H2, O2, N2, etc. म्हणजे जे मेटल्स आहेत, प्लॅटिनम, निकेल, पॅलाडियम, these metals have a tendency to absorb the gases like H2, O2, N2 on their surface. Thus, these metals act as a good catalyst in various industrial processes. The reacting gases concentrate on the surface of metal. मेटल हा कॅटलिस्ट म्हणून आपण ऍड केला प्रोसेस मध्ये, तर जे रिॲक्टिंग गॅसेस आहेत ते रिॲक्टिंग गॅसेस मेटलच्या सरफेस वरती काय होतात, ऍक्युमुलेट होतात किंवा कलेक्ट होतात. अँड इट इज ऑल्सो दॅट इन अ व्हेरी स्मॉल एरिया लार्ज क्वांटिटी ऑफ गॅस इज कलेक्टेड. म्हणजे अगदी छोटा एरिया असेल, सरफेस एरिया मेटलचा, तर त्या सरफेस एरियावरती gas is collected in large quantity. Means the volume of gas which is collected, which is adsorbed on the small surface of metal, is very large. As the volume increases, the concentration of gas also increases, and hence the rate of reaction also increases. म्हणजे जास्तीत जास्त गॅस जर त्या सरफेस वरती ऍडसॉर्ब झालेला असेल तर त्यामुळे काय होईल, कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होईल, कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल. गॅसचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होईल, वाढेल. आणि गॅसचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यामुळं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास ऍक्शन, पाटलांची फाईल दे, पाटलांची ती काल दिलेली. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास ऍक्शन वी नो दॅट, काय आपल्याला माहित आहे, लॉ ऑफ मास ऍक्शन नुसार रेट ऑफ रिएक्शन हा कशावरती डिपेंड असतो. तुम्ही बऱ्याच वेळा लॉ ऑफ मास ऍक्शन स्टडी केलेला आहे. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सांगा, रिएक्शनचा रेट हा कुठल्या फॅक्टरला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो, अकॉर्डिंग टू concentration of reacting substances at that moment. म्हणजे त्यावेळी रिॲक्टिंग सबस्टन्स जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्या कॉन्सन्ट्रेशनला रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. सिन्स ऍडसॉर्प्शन इज एक्झोथर्मिक, कॉन्सन्ट्रेशन गॅसचं वाढलं म्हणजेच काय झालं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इन्क्रीजेस. अगेन ऍडसॉर्प्शन इज एक्झोथर्मिक प्रोसेस. कॅरेक्टरिस्टिक ऍडसॉर्प्शन मध्ये आपण पाहिलेलं आहे, ऍडसॉर्प्शन ही नेहमी एक्झोथर्मिक प्रोसेस असते. हीट इज इव्हॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऍडसॉर्प्शन. आणि जी हीट इव्हॉल्व झालेली आहे ती हीट पुन्हा काय मिळते, त्या रिॲक्टिंग मॉलिक्युल्सला मिळते आणि त्यामुळे रिॲक्टिंग मॉलिक्युल्स गेट्स ऍक्टिव्हेटेड. Means also more and more number of reacting molecules get adsorbed, their concentration increases, and therefore the rate of reaction also increases. This is the effect of catalyst on the rate of reaction, that is the positive catalysis. म्हणजे कॅटॅलिसिस ऍड केल्यामुळे रिएक्शनचा रेट का वाढतो, तर जास्तीत जास्त अमाऊंट गॅसचं ऍडसॉर्ब केलं जातं सरफेस वरती, म्हणजेच गॅसचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं. आणि गॅसचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यामुळे रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो increases. Also, adsorption is the exothermic process, and the heat which is evolved in the process of adsorption is gained by the reacting molecules, and therefore more and more number of reacting molecules gets activated. So the rate of reaction increases. समजलं कॅटॅलिसिस मध्ये काय ऍप्लिकेशन आहे ते. आता इथं एक्झाम्पल दाखवलेलं आहे. तर फॉर एक्झाम्पल जर आपण पॅलेडियमचा अगदी छोटा सीट घेतला, छोटा म्हणजे बघा किती मीटर आहे, 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर, म्हणजे 0.0001 मीटर पॅलेडियम शीट कन्सिडर केला, तर
it will adsorb about 1.3 decimeter cube of H2 gas. म्हणजे एवढ्या स्मॉल पोर्शन वरती, पॅलेडियमच्या एवढ्या स्मॉल सीट वरती लार्ज अमाऊंट हायड्रोजन गॅसचा adsorb झालेला आहे. 1.3 लिटर hydrogen gas is adsorbed on this very small surface of palladium, and therefore it is used as a catalyst in the manufacture of ammonia, SO3, in the manufacture of sulfuric acid, and also in the hydrogen iodide. Nickel is used in the hydrogenation of organic compounds, and copper is used in the oxidation of अल्कोहोल. म्हणजे हे मेटल्स या प्रोसेस मध्ये कॅटलिस्ट म्हणून का यूज केले जातात, तर अगदी स्मॉल पोर्शन ऑफ मेटल will adsorb the large quantity of gases and hence increases the yield of that product, and so in the manufacture of ammonia, SO3, HiSO3 means in the manufacture of sulfuric acid, this palladium is used as catalyst. Also nickel is used in the hydrogenation of organic compound. This is the act as catalyst, and copper catalyst is used in the oxidation of alcohol. आता इथं एक्झाम्पल फिगर मध्ये डायग्रामॅटिकली रिप्रेझेंट केलेलं आहे की हे पॅलेडियमचे पार्टिकल्स आहेत किंवा मॉलिक्युल्स आहेत सरफेसचे, आणि याच्यावरती ऍडसॉर्ब केलेला आहे गॅस. दॅट इज द हाऊ द ऑन द मेटल सरफेस adsorption takes place. Then next application, that is as adsorption indicator. We have seen that in various titration. For example, जर आपण NaCl आणि सिल्वर नायट्रेटचं टायट्रेशन कन्सिडर केलं तर या टायट्रेशन मध्ये when we titrate NaCl against silver nitrate, in the flask there is the formation of silver chloride precipitate. म्हणजे प्रिसिपिटेट तयार होतो सिल्वर क्लोराइडचा. आणि मग जर आपल्याला एंड पॉइंट डिटरमाइन करायचा असेल, टायट्रेशनचा एंड पॉइंट आपण कसा डिटरमाइन करतो, कसा करतो डिटरमाइन? कलर चेंज झाल्यानंतर. कशाचा कलर? म्हणजे पिंक टू कलरलेस किंवा कलरलेस टू पिंक असं काहीतरी झालं. गुड. म्हणजे पिंक असं नुसता नाही, आपण स्टार्च ऍड केला तर काय होतं, ब्ल्यू कलर होतो. आयोडीन असेल तर, नंतर फिनॉल्थॅलिन ऍड केला तर अल्कली मध्ये तो पिंक होतो, ऍसिड मध्ये कलरलेस होतो. नंतर आणखी मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करतो आपण. असे बरेच इंडिकेटर आहेत. म्हणजे बाय युझिंग द इंडिकेटर यूज करून आपण काय करतो, त्याच्यामध्ये बाय नोटिंग द कलर चेंज वी कॅन से अबाउट द एंड पॉइंट. म्हणजे कलर चेंज बघून आपण एंड पॉइंट या टायट्रेशनचा एवढा आहे हे रीडिंग आपण घेतो ब्युरेट वरती. पण या टायट्रेशन मध्ये काय तयार होतंय, प्रिसिपिटेट तयार होतोय, म्हणजे सॉलिड तयार होतंय, आणि मग व्हाईट प्रिसिपिटेट तयार होतोय. मग याच्यासाठी सुटेबल इंडिकेटर नाही. मग या जर टायट्रेशनचा आपल्याला एंड पॉइंट डिटरमाइन करायचा असेल तर काय करावं लागेल, त्या सॉलिड सरफेस वरती ऍडसॉर्ब झालेला ऍडसॉर्प्शन इंडिकेटर यूज केला पाहिजे, विच गिव्स द कलर चेंज. म्हणजे ऍडसॉर्प्शन इंडिकेटर म्हणजे काय, इट इज द फिनॉमिनन ऑफ ऍडसॉर्प्शन विच इज युज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट्स ऑफ प्रिसिपिटेशन टायट्रेशन. कुठल्या टायट्रेशनच्या फिनॉमिनन मध्ये वापरतात, प्रिसिपिटेशन टायट्रेशन. And the indicators used in such titration is called adsorption indicators. Precipitation titration मध्ये एंड पॉइंट डिटरमाइन करण्यासाठी ही adsorption phenomenon यूज केली जाते. आणि याच्यामध्ये जे इंडिकेटर्स यूज केले जातात या इंडिकेटरला काय म्हणायचं, adsorption indicators. तर हे adsorption indicators कोणकोणते आहेत, फ्लोरोसिन आहे, इओसिन आहे, मिथिलीन ब्लू. These are some of the examples of adsorption indicators. For example, consider the titration of NaCl against silver nitrate. NaCl चं सिल्वर नायट्रेट बरोबर टायट्रेशन आपण कन्सिडर केला. याच्यामध्ये फ्लोरोसिन इंडिकेटर ऍड केलेला आहे, विच ऍक्ट्स ॲज adsorption indicator. अँड रिॲक्शन काय होईल, NaCl आणि AgNO3 मध्ये
काय होईल रिॲक्शन? दिसतंय का? स्लाइड दिसती का नाही? हो, AgCl PPT NaCl plus AgNO3 gives AgCl fight precipitate plus NaNO3. ही रिॲक्शन झाली. एंड पॉइंटला तुम्हाला काय मिळाला? प्रेसिपिटेट मिळाला. Here NaCl is taken in the flask and AgNO3 is added from the burette. When the reaction is completed, any excess of Ag plus ions gets adsorbed on the surface of the precipitate. म्हणजे आता इथं आपल्याला एंड पॉइंट कधी मिळतो? कंप्लीट न्यूट्रलायझेशन झालं. तर तरी सुद्धा आपण AgNO3 ब्युरेट मधून ऍड करत गेलो. म्हणजे जर आपण फिनॉल्फथॅलीन इंडिकेटरच्या बाबतीत तुम्हाला माहिती आहे की जर तुम्ही ऍसिडिक सोल्युशन फ्लास्क मध्ये घेतलेलं असेल आणि ब्युरेट मध्ये तुमचं NaOH असेल तर तुम्ही ड्रॉप वाईज ऍडिशन करता आणि एका सर्टन पॉइंटला कलरलेसचा कलर कसा दिसतो? पिंक कलर दिसतो. काय चाललेलं आहे? आता घे कुठल्या पण घे. आणि माईक म्यूट करा तुमचे. म्यूट करा, आवाज येतोय वेगळा. चांगलं व्यवस्थित ते हे करा. कोण आहे गोगावले? माईक म्यूट करा तुमचे, आवाज येतोय तुमचा. नाव सांग फक्त, नाव आणि आडनाव. सगळे बोललेले ते ऐकायला. गोगावले, दीपक गोगावले कोण आहे? गोगावले काय विचारलं मी? माईक म्यूट करून ठेवलेला, अनम्यूट करून ठेवलेला आहे आणि आवाज येत आहेत सगळ्यांना डिस्टर्ब होतो. त्यामुळं काय बोलायचं तेव्हाच माईक अनम्यूट करा. तर here NaCl is taken in the flask and AgNO3 is added from the burette. तर मी काय सांगितलं तुम्हाला? तर एक्सेस NaOH आपण ऍड केलं तर पिंक कलर येतो फ्लास्क मध्ये. म्हणजे न्यूट्रलायझेशन झालं कम्प्लीट ऍसिड आणि बेसचं. तरी सुद्धा आपण बेस ऍड करत गेलो तर काय होईल? कलर चेंज होईल, कारण तुमचं सोल्युशन अल्कलाइन बनतं आणि त्यामुळं फिनॉल्फथॅलीनना पिंक कलर येतो आणि त्या कलर पॉइंटला आपण एंड पॉइंट नोट डाऊन करतो. मग इथं सुद्धा AgNO3 तुम्ही ब्युरेट मधून ऍड करताय. फ्लास्क मध्ये NaCl घेतले, NaCl कम्प्लिटली रिॲक्ट झाले AgNO3 बरोबर आणि देअर इज द फॉर्मेशन ऑफ AgCl अँड NO3 आणि तरी सुद्धा तुम्ही ब्युरेट मधून फर्दर AgNO3 ऍड करत गेला तर काय होईल? AgClचा जो प्रेसिपिटेट आहे तयार झालेला फ्लास्क मध्ये, त्या AgClच्या प्रेसिपिटेट वरती Ag प्लस आयन्स काय होतात? ऍडसॉर्ब होतात. फ्लास्क मध्ये जो प्रेसिपिटेट तुमचा फाईट तयार झालेला आहे सिल्वर क्लोराइडचा, त्या प्रेसिपिटेट वरती तुम्ही ब्युरेट मधून पुन्हा AgNO3 ऍड करताय एक्सेस मध्ये. म्हणजे हे ऍड केलेलं AgNO3 मधले Ag प्लस आयन्स आर ऍडसॉर्ब ऑन द सॉलिड प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड आणि त्यामुळे जो प्रेसिपिटेट तुमचा फ्लास्क मधला आहे इट बिकम्स पॉझिटिव्हली चार्ज. कशामुळे तो पॉझिटिव्हली चार्ज झाला? तर त्या सरफेस वरती Ag प्लस आयन्स काय झाले? ऍडसॉर्ब झाले. सो द प्रेसिपिटेट बिकम्स पॉझिटिव्हली चार्ज. These particles adsorb colored ions. आता हे चार्ज पार्टिकल्स आहेत ज्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, ते पार्टिकल काय प्रयत्न करतात? त्याचा चार्ज न्यूट्रलाइज करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजेच काय करतात? त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये दुसरं सबस्टन्स आला तर त्याच्यातला अनाइन त्याच्या बरोबर बाइंड करण्याचा प्रयत्न करतात, होल्ड करण्याचा प्रयत्न करतात, ऍडसॉर्ब करण्याचा प्रयत्न करतात. These particles adsorb colored anions from fluorescein and color of the precipitate becomes pink, which is the end point of titration. म्हणजे ज्या सॉलिड प्रेसिपिटेट तुम्हाला मिळालेला आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही एक्सेस AgNO3 जर ऍड केलं तर या एक्सेस AgNO3 मधले Ag प्लस आयन सॉलिड सरफेस वरती ऍडसॉर्ब होतात.
हे जी प्लस आयन फ्लोरोसिन इंडिकेटर मधला आयन त्याच्या बरोबर ऍडसॉर्ब करतात आणि ज्यावेळी फ्लोरोसिन इंडिकेटर मधला आयन ऍडसॉर्ब होतो त्यावेळी तुमच्या प्रेसिपिटेटचा कलर हा व्हाईट टू पिंक चेंज होतो अँड वी से दॅट इज द एंड पॉइंट ऑफ टायट्रेशन. हे कधी मिळेल? ज्यावेळी तुम्ही एक्सेस AgNO3 ब्युरेट मधून ऍड कराल तेव्हा. And thus we can find out the end point of titration. समजलं हे? As adsorption indicator, application of adsorption as adsorption indicator. काय बोलत नाही तुम्ही? समजलं का नाही समजलं? आवाज येतोय का नाही? हो. हा, मग समजलं का? समजलं. adsorption indicator म्हणजे काय डिफिकल्टी आहे का याच्यामध्ये? श्वेता शिंदे, ऍडसॉर्प्शन इंडिकेटर समजलं का? हो. हा, कदम समजलेलं आहे ना? ओंकार दिघे, दिघे आहे ना? Next, this is for the adsorption indicator. Next, in chromatography, the preferential adsorptive power of an adsorbent can be used to separate the component of the mixture by running it over the adsorbent column. It can be used to separate the cations from the mixture. म्हणजे आता preferential adsorptive power, we have seen in the characteristic of adsorption, in physical adsorption, chemical adsorption, which adsorption is preferential or selective? कोणता adsorption specific आहे, selective आहे, preferential आहे? केमिकल का फिजिकल? काही अभ्यास करत नाही तुम्ही. केमिकल. हा, मग केमिकल. मग जर त्याच्यामध्ये मिक्सचर ऑफ आयन्स असतील सोल्युशन मध्ये, तर सगळेच आयन एकाच वेळी सरफेस वरती ऍडसॉर्ब होतील का? जर प्रिफरन्शियल पॉवर असेल तर नाही. म्हणजेच त्याचा क्रम असेल, म्हणजे काही आयन्स बद्दल जास्त अफिनिटी असेल, काही बद्दल कमी असेल. मग these ions are adsorbed preferentially. For example, consider that a solution containing a mixture of cations. मिक्सचर ऑफ कॅटायन आपण कन्सिडर केलं, त्याच्यामध्ये सोल्युशन मध्ये Fe3+ आहेत, Cu2+ आहेत आणि CO2+ आहेत. म्हणजे आयर्न, कॉपर आणि कोबाल्ट या आयनचे मिक्सचर आहे. And this mixture is passed through the adsorbent column of silica gel. सिलिका जेलचा कॉलम केलेला आहे. ब्युरेट सारखी एक पाईप असते, ग्लास पाईप, आणि त्याच्यामध्ये सिलिका जेल, आणि या कॉलम वरती आपण काय पास करतो? मिक्सचर ऑफ कॅटायन, सोल्युशन कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ कॅटायन. As the mixture runs down, Fe3+ ions are preferentially adsorbed and form yellow band at the top of column. म्हणजे ज्यावेळी हे मिक्सचर त्या कॉलम मधून पास होत असतं त्यावेळी पहिल्यांदा Fe3+ आयन्स ऍडसॉर्ब केले जातात, आणि Fe3+ आयन्स ऍडसॉर्ब झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये येलो बँड आपल्याला टॉप ऑफ कॉलम म्हणजे वरती मिळतो. नंतर ते मिक्सचर पासच होत असतं त्या कॉलम मधून. Cu2+ आयन्स आर लेस रेडियली ऍडसॉर्ब अँड फॉर्म ब्लू बँड जस्ट बिलो द येलो बँड, while CO2+ ions are least radially adsorbed, forming pink band at the bottom, and thus separation is achieved. These components form different layers can be recovered by washing with suitable solvent. म्हणजे कॉलम आहे, त्या कॉलम मधून तुम्ही सोल्युशन कंटेनिंग डिफरंट कॅटायन्स हे पास केलं तर त्या कॉलम मध्ये सुरुवातीला Fe3+ आयन ऍडसॉर्ब केले जातात, त्यामुळे तिथं येलो बँड टॉपला मिळतो. सोल्युशन जसं जसं पास होईल तसं नंतर कॉपर आयन ऍडसॉर्ब केले जातात, तिथं ब्ल्यू बँड मिडलला मिळतो. आणि CO2+ आयन्स आर
least radially adsorbed and it forms the pink band at the bottom. Thus, there are the formation of 3 bands. अशा प्रकारे आपल्याला याच्यामध्ये 3 बँड्स मिळतील. म्हणजे जर आपण हे कॉलम क्रोमॅटोग्राफी ऍडसॉर्प्शन पाहिलं तर मिक्सचर ऑफ कंपाऊंड्स इथं आहे. मग सुरुवातीला तुम्हाला इथं याच्यामधून पास केला आणि परत ते काय करतात, इथं प्लग आहे, ब्युरेट सारखीच ही ट्यूब आहे, याच्यामधून सोल्युशन पास केलं तर जो आयन रेडियली ऍडसॉर्ब होतो तो पहिला बँड फॉर्म करतो. नंतर त्याच्यापेक्षा उशिरा जो ऍडसॉर्ब होतो तो मिडल बँड तयार होईल याच्यामध्ये. आणि नंतर सर्वात शेवटी जो लिस्ट रेडियल ऍडसॉर्ब असेल त्याचा शेवटी बँड तयार होईल. म्हणजे इथे एक बॉटमला एक बँड तयार होईल, मिडलला होईल, इथे एक बँड तयार होईल. आणि मग याच्यावरती जर सॉल्व्हंट पोअर केला आपण आणि सॉल्व्हंट पोअर केल्यानंतर हा प्लग ऑन करून त्याच्यामधनं लोअर बँड सेपरेट केला, नंतर मिडल बँड सेपरेट केला आणि नंतर टॉप बँड सेपरेट केला तर लोअर बँड मध्ये आपल्याला CO2 प्लस आयन्स मिळतील, मिडल बँड मध्ये Cu2 प्लस आयन्स मिळतील आणि टॉप मध्ये आपल्याला Fe3 प्लस आयन मिळतील. म्हणजे मिक्सचर मध्ये जे 3 आयन्स होते ते आपण ह्या कॉलम क्रोमॅटोग्राफीच्या सहाय्याने काय केले, सेपरेट केले. आणि इथं पण कुठली फिनॉमिना अप्लाय केलेले, ऍडसॉर्प्शन. इथं पण ऍडसॉर्प्शन म्हणजे दिस इज वन ऑफ द ऍप्लिकेशन of the adsorption. Then consider in the production of high vacuum. In the production of high vacuum, we know that adsorption is higher at low temperature, that is liquid air temperature minus 200 degrees centigrade or plus 73 Kelvin. तुम्हाला माहित आहे adsorption process is exothermic and the adsorption is higher at low temperature. When we increase the temperature, what happens? A reversible process takes place, that is desorption. And this fact, that is the adsorption takes place at lower temperature, it is utilized in the production of high vacuum. The vessel to be evacuated is connected to the column of adsorbent like silica gel or charcoal, which is kept cool in liquid air. Under this condition, there is high adsorption power of charcoal or silica gel, due to which all the gases or moisture get adsorbed and vessel gets evacuated, that is vacuum is created. The vacuum create करायचं असेल तर काय केलं, it is carried out, adsorption process is carried out at low temperature. The vessel to be evacuated is connected to the column of adsorbent like silica gel or charcoal. आणि हे दोन्ही adsorbent low temperature ला ठेवलेले आहेत, which is kept cool in liquid air. Under this condition, temperature low आहे म्हणजे adsorption power is higher, and due to this the gases or moisture from the vessel get adsorbed on the charcoal or silica gel and vacuum is created in the vessel. That is one of the application of the adsorption. And last application, that is in the determination of surface area of adsorbent. Here the principle used is that there is the formation of unimolecular layer of adsorbate on the surface of adsorbent in the powdered form. Hence, if the area of one molecule or adsorbate and the number of adsorbed molecule is known, the surface area of adsorbent can be calculated. For example, if R is the radius of adsorbate molecule, then area of cross section is pi r square. क्रॉस सेक्शनचा एरिया किती येईल, इथं पाय पाहिजे, पाय आर स्क्वेअर. आर ही काय, व्हॉट इज आर, आताच मी सांगितलेलं आहे, व्हॉट इज आर, आर इज आर. लिहिलेलं आहे स्लाइड वरती. स्लाइड दिसते ना तुम्हाला का नाही दिसत, बोला पटकन. बघा, जर युनिमोलिक्युलर radius of adsorbed molecule.
R is the radius of the adsorbate molecule. Adsorbate molecule म्हणजे काय? गॅस का चारकोल? adsorbate म्हणजे काय? समजा चारकोल. adsorbate हा चारकोल आहे? नाही. हा, adsorbate चारकोल आहे? गॅस आणि चारकोल सिस्टीम आहे तुमची, तर त्याच्यातला ऍडसॉर्बेट कोणता आणि ऍडसॉर्बंट कोणता? गॅस ऍडसॉर्बेट आणि चारकोल ऍडसॉर्बेट. चारकोल ऍडसॉर्बंट म्हणजे जो गॅस मॉलिक्यूल आहे त्याची रेडियस ही आर आहे. आणि मग आर ही रेडियस असेल त्या मॉलिक्यूलची, तर त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाय आर स्क्वेअर. If x gram is the amount of adsorbate with molecular weight m is adsorbed on the surface, then the number of molecules adsorbed is xn divided by m. x हे काय? अमाउंट ऑफ गॅस आहे की ज्याचं मोलिक्युलर वेट, त्या गॅसचं मोलिक्युलर वेट आहे m. It is adsorbed on the surface, then the number of molecules adsorbed is x into n divided by m. X is the amount, m is the molecular weight, and what is n? n हा काय? नंबर ऑफ मॉलिक्युल adsorbed. नाही, n is the Avogadro's number. एका मोल मध्ये n एवढे मॉलिक्युल्स असतात. अवॅगाड्रो नंबर किती? व्हॅल्यू आहे अवॅगाड्रो नंबरची? किती असते व्हॅल्यू अवॅगाड्रो नंबर? 2.303 into 10 to the power 23. 2.9 पॉवर 10 ची तू बरोबर सांगितली, पण 2.309 6 पॉइंट. that is the value of Avogadro's number. Then total cross sectional area of Z molecule is Z into pi r square, which is nothing but the surface area of adsorbent powder. म्हणजे याच्यावरून आपण काय काढू शकतो? adsorbentचा surface area काढू शकतो. It is one of the application of adsorption. आणि हे आपण आणखी बीईटी इक्वेशन मध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे. हाऊ टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल. दिस इज अबाउट द ऍप्लिकेशन्स ऑफ द ऍडसॉर्प्शन. काय काय ऍप्लिकेशन्स पाहिली आपण ऍडसॉर्प्शनची? सांगा एक एक ऍप्लिकेशन मला. वॉटर प्युरिफिकेशन. वॉटर प्युरिफिकेशन. नंतर कॅटॅलिसिस. कॅटॅलिसिस. गुड. आणखी ऍडसॉर्प्शन इंडिकेटर. ऍडसॉर्प्शन इंडिकेटर. क्रोमॅटोग्राफी. क्रोमॅटोग्राफी. देन गुड. प्रोडक्शन ऑफ हाय व्हॅक्यूम. प्रोडक्शन ऑफ हाय व्हॅक्यूम. आणि लास्ट डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द पावडर, म्हणजे ऍडसॉर्बंट पावडर. समजली ही ऍप्लिकेशन सर्व? याच्यामध्ये काय शंका आहे का कोणाला? बोला, बोलत नाही तुम्ही. काय शंका आहे का ऍप्लिकेशन्स मध्ये? का समजलंय का नाही समजलं? आवाज येतोय का? आवाज येत नाही? येतोय मॅम. बर, मग ऍप्लिकेशन समजली का तुम्हाला सगळे? हा, बरकडे समजले? बाकी सर्वांना समजलेत का ऍप्लिकेशन्स? हो. हा हा. टेस्ट कशी दिली का तुम्ही सर्वांनी? हो मॅम. छान. पेपर कसे होते?
सोडवलेत का व्यवस्थित पेपर? हो हो मॅम. ओके. बर, याच्यामध्ये काही डिफिकल्टी नाही. तर अशा प्रकारे आपला हा सरफेस केमिस्ट्री हा टॉपिक कंप्लीट झालेला आहे. तर बरेच जण, अजूनही संख्या आपली फार कमी दिसते. आपण आता 2 डिव्हिजन सेपरेट करणार आहोत. संख्या आपली दिवसेंदिवस कमी व्हायला लागली, वाढण्यापेक्षा. किती विद्यार्थी आहेत टीवायला? 295. 300 विद्यार्थी आहेत आणि तुम्ही फक्त इथं आपच प्रेझेंट आहेत. काय अडचण आहे का? का काल परीक्षा संपली म्हणून कंटाळे सगळेजण? बोला बोला पटकन, तुमच्या अडचणी सांगा. काय अडचण असेल तर प्रेझेंट एवढी कमी का राहते? काय बोलत नाही अजिबात. का राहते कमी प्रेझेंटी? आता आपला टॉपिक संपलेला आहे. जे ऍबसेंट आहे त्यांना काय समजणार? बर, आपण काय काय पाहिलं या टॉपिक मध्ये सुरुवातीला? चला मला सांगा एक एक जण. डिफाईन ऍडसॉर्प्शन. बोलायचंय माईक अनम्यूट करून. सांगा डेफिनेशन ऍडसॉर्प्शनची. The phenomenon of collection or accumulation of another substance on the surface of solid or liquid. गुड, छान. धनश्री सावंत, छान सांगितलं. व्हॉट इज मीन बाय ऍडसॉर्बंट? डिफाइन ऍडसॉर्बंट. काय ऍडसॉर्बंट मध्ये म्हणजे? The substance which adsorbs another substance on its surface, that substance is known as the adsorbent. Adsorbate ची काय डेफिनेशन सांगता येईल? is adsorbed. काय डेफिनेशन सांगा? माझा माईक अनम्यूट झाला काय? डिफाइन ऍडसॉर्बेट. करा डेफिनेशन सांगा ऍडसॉर्बेटची. नाही सांगते. A substance that is adsorbed. The substance which is That is accumulated or adsorbed on the surface of another substance. That substance is known as the adsorbate. What is absorption? Adsorption and absorption. Absorption ही कुठली फिनॉमिनन आहे? सरफेस फिनॉमिना का बल्क? Absorption Absorption ही बल्क फिनॉमिना आहे, बरोबर आहे. And adsorption is surface phenomena. surface phenomena. surface phenomena. What are the types of adsorption? कोणते टाइप्स आहेत adsorptionचे? Depending upon the forces between adsorbate and adsorbent, there are 2 types of the adsorption. कोणते 2 टाइप्स आहेत?
Physical adsorption and chemical adsorption. गुड. केमिकल ऍडसॉर्प्शन अँड पाटणकर बरोबर आहे. केमिकल ऍडसॉर्प्शन अँड फिजिकल ऍडसॉर्प्शन यालाच आपण काय म्हणतो, केमिसॉर्प्शन अँड फिजिसॉर्प्शन. मग we have seen about the characteristic features of adsorption. काय काय आहेत कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऍडसॉर्प्शनचे? एक एक सांगा बरं मला. ऍडसॉर्प्शन कशावरती डिपेंड असतं? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर Temperature and pressure. नेचर ऑफ ऍडसॉर्बंट. नंतर नेचर ऑफ surface area. हा बरोबर, नेचर ऑफ ऍडसॉर्बेट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, नंतर Of adsorption. Reversible character. रिव्हर्सिबल कॅरेक्टर, आणखी सिलेक्टिव्ह Preparation and adsorption. That is, adsorption is always exothermic process. These are the different characteristic features of the adsorption. नंतर आपण पाहिला की डिफरन्स बिटवीन फिजिकल ऍडसॉर्प्शन अँड केमिकल ऍडसॉर्प्शन. तसंच आपण ऍडसॉर्प्शन आणि ऍब्सॉर्प्शन याच्यामधलाही डिफरन्स पाहिलेला आहे. नंतर ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म बघितलं. adsorption isotherm. What is adsorption isotherm? Define adsorption isotherm. There may be question. Adsorption isotherm is a curve or equation which gives the relationship between amount of substance X absorbed by an adsorption M and the equilibrium pressure. कदम प्रतीक्षा छान अभ्यास करताय तुम्ही म्हणजे. गुड. दॅट इज अबाउट द ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म. आपण फ्रोनलीच ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म आणि लँगमुर ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म पाहिले. काय फ्रोनलीच ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्मचं इक्वेशन? A is equal to X by M. गुड. सीमा सीमा बाबर छान. A is equal to X by M is equal to Kp raised to 1 upon N. That is the equation of Brunlich adsorption isotherm. Brunlich adsorption isothermचं इक्वेशन आपण पाहिलेलं आहे. पण काय लिमिटेशन आहे Brunlich adsorption isothermचं? काय आहे लिमिटेशन? It does not apply to adsorption of the gases by solids at the higher pressure. Good. At high pressure. High pressure ला पण ते applicable होत नाही कारण amount of gas which is adsorbed is remains constant and it is not explained by this adsorption isotherm, and therefore the another is the Langmuir adsorption isotherm. मग लँगमुर ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म मध्ये काय अझम्पशन्स काय अज्युम केलेलं आहे? व्हॉट आर द पॉसिबल? Adsorbate gas behaves like an ideal gas. छान. नंतर Molecule is independent to attach to any adsorption site. गुड. हा. Rate of adsorption depends upon the freely available adsorption site. गुड. छान. आणखी Each adsorption site on the adsorbent surface is occupied by one adsorbate gas. only one molecule. आणखी The rate of adsorption depends upon pressure of the adsorbate gas. गुड. छान. द रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑन द गॅस. मग ही वेगवेगळी अझम्पशन्स किंवा पॉस्युलेट्स आहेत लँगमुर ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म मध्ये. मग फायनल इक्वेशन आपण काय ऑब्टेन केलंय म्हणजे ही इक्विलिब्रियम प्रोसेस कन्सिडर केली आणि फायनल इक्वेशन आपल्याला जे मिळालेलं आहे ते फायनल इक्वेशन प्रतीक्षा कदम प्रतीक्षा हा मॅडम. हा फक्त
तू एकीनच स्क्रीनशॉट पाठवायचा आहे मला. आता स्क्रीनशॉट पाठवा म्हणलं की प्रत्येक जण त्या ग्रुपवरती स्क्रीनशॉट पाठवतोय असं नाही. फक्त स्क्रीनशॉट सुरुवातीला काढायचं. मॅक्झिमम नंबर ऑफ स्टुडंट्स किती असतील प्रेझेंट तो पाठवायचा इंडिव्हिज्युअली मला. सगळ्यांनी पाठवू नका कारण तो ग्रुप त्या स्क्रीनशॉटने भरतोय. आले लक्षात? देन what is the equation of Langmuir adsorption isotherm? काय इक्वेशन आहे लँगमुर adsorption isotherm चा? is equal to x upon m is equal to k1p upon 1 plus k2p. छान छान पूजा भोसले, छान. x is equal to a upon m is equal to k1p divided by 1 plus k2p. That is the equation for the Langmuir adsorption isotherm. आणि मग आपण लिमिटिंग केसेस पाहिलेल्या आहेत Langmuir adsorption isothermच्या. That is how it can be applicable at low pressure, moderate pressure and high pressure. Then we have seen about the types of Physical adsorption. टाइप्स ऑफ फिजिकल ऍडसॉर्प्शन. याच्यामध्ये आपण किती टाइप्स पाहिलेले आहेत फिजिकल ऍडसॉर्प्शनचे? 5 टाइप्स पाहिलेले आहेत. त्याच्या फिगर व्यवस्थित करायच्या. नंतर मल्टीलेयर ऍडसॉर्प्शन एक्सप्लेन करण्यासाठी कुठली थेअरी आपण पाहिलेली? BET इक्वेशन. बीईटी इक्वेशनला बीईटी इक्वेशन का म्हटलेलं आहे? 3 सायंटिस्टच्या नेम आहेत ती बीईटी. सायंटिस्टची नेम आहेत 3. सायंटिस्टच्या नावावरून. कुठले 3 सायंटिस्ट? ब्राउनर, इमेट अँड टेलर. छान. ब्राउनर, इमेट अँड टेलर या 3 सायंटिस्टने ते इक्वेशन सांगितलेलं आहे आणि ते इन्व्हेंटर्स आहेत म्हणजे त्यांची नावं त्या इक्वेशनला दिलेले. ब्राउनर, इमेट अँड टेलर. याच्यामध्ये युनिमॉलिक्युलर ऍडसॉर्प्शन आहे का मल्टीमॉलिक्युलर? मल्टीमॉलिक्युलर आहे. आणि मग इक्वेशन काय आहे? इक्वेशन ब्राउनर, इमेट, टेलरचं बीईटी इक्वेशन. पहिलं इक्वेशन मी सांगितलं. P divided by V into P0 minus P is equal to 1 upon PMC plus C minus 1 PMC P upon P0. गुड, छान. दॅट इज द बीईटी इक्वेशन. आणि मग हे बीईटी इक्वेशन आपल्याला सरफेस एरिया काढण्यासाठी सुद्धा उपयोगी आहे. दॅट इज वी हॅव सीन हाऊ विथ द हेल्प ऑफ बीईटी इक्वेशन वी कॅन डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द ऍडसॉर्बंट. हे आपण पाहिलेलं आहे. देन नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता जो 2 लेक्चरला आपण पाहिला तो दॅट इज द ऍप्लिकेशन्स ऑफ ऍडसॉर्प्शन. या ऍप्लिकेशन मध्ये ही आपण 6 ऍप्लिकेशन्स पाहिलेली आहेत. तर व्यवस्थित अभ्यास करा. त्या लेक्चरच्या पीपीटी मी पाठवलेल्या आहेत क्लासरूम वरती. आणि काय डिफिकल्टी असेल तुम्हाला तर विचारा. आणि प्रेझेंट राहा प्रत्येक लेक्चरला. काय डिफिकल्टी नाही ना? नाही. नो मॅम. हा, चला मग अभ्यास करा. बुक पण पाठवलेला आहे बघा त्याचं बहलतुलीचं. त्याच्यामध्ये ऍडसॉर्प्शन हा टॉपिक पण आहे. ई बुक आहे बघा. त्याच्यामध्ये आता घरी तुम्हाला संधी आहे नोट्स वगैरे काढायची हे ते. नेक्स्ट लेक्चर आता कदम सर घेतील. कदम सर कुठे गेले? थांबा जरा 5 मिनिट थांबा. कदम सर म्हटले घेणार आहे.
कदम सर सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर घेणार आहेत. तोपर्यंत तुम्ही सांगा तुमच्या काय डिफिकल्टीज असतील, काय काय अभ्यास करता तुम्ही घरी. न्यूमरिकल स्किलचा पेपर कसा होता? ठीक होता. सोपा होता. सोपा होता, ठीक होता. काय त्याच्यातलं आलं नाही असं? बरकडे इझी म्हणते. आणखी कुणाला काय डिफिकल्ट वाटलं का न्यूमरिकल स्किल मध्ये? हा, गुड. तो पेपरचा सिलेबस आहे बघा. आपला जो सिलेबस आहे त्याच्यामध्ये 507 सिलेबस दिलेला आहे. जरा बघा, त्याच्या दृष्टीने थोडी तयारी करा. आणि जे अब्सेंट आहेत त्यांना सांगा प्रेझेंट राहायला. एक टॉपिक संपलेला आहे, जवळपास संपलायच आपला. 130 हो. तर सकाळी किती होती? हो, एवढी कमी. म्हणजे निदान 180-82 तरी असायची ना, 92 पर्यंत असायची. करू का लिहू मी? Hello, good afternoon all of you. Am I audible to all? आवाज येतोय? Yes. Okay, now we focus on or
today's lecture is about project work. You have idea about projects in FY, SY, and in TYBSc level. The project are total 15 marks. That is 5 from organic, 5 from inorganic, and 5 from physical section. At the time of practical examination, you have different weightage for project work, and you have also choice to select different types of project from chemistry. That is, if you take as a different titles from organic chemistry, that is, in organic chemistry you prepare different types of compound, that is the name reaction studied in a regular theory work. This name reaction you can try by using this name reaction, you can try to prepare different types of compounds and use of these compounds in various, that is pharmaceutical purpose as well as some dye purpose. That is different role of this organic compound also check. In our college there is one common facilitation center or common facility center. In common facility center there are 5 to 10 instruments. All these instruments are available in different industries. They, in our college, in common facility center, there is presence of HPLC, that is high performance liquid chromatography. You have idea about paper chromatography, thin layer chromatography. By using these different chromatographic techniques, we purify or find out the completion of reaction. Then in CFC, that is common facility center, also there is presence of gas chromatography. GC is also in your syllabus. Then there is presence of PCR, that is polymer chain reaction instrument. Also there is presence of IR spectroscopy. If you work or if you do any type of organic reaction in laboratory, the completion of reaction you can observe by using this spectroscopic technique available in our college. That is, whatever may be the functional groups present in the sample you prepare in your project or practical, by using different or by finding out different functional groups, you can call the which compound is present in the, or which compound you prepare in your project work. Also, in if you are interested to carry out a microbiological activity, then also some students from chemistry are getting a microbiological activity with use of microbiology lab. That is, in microbiology lab, if you have some relations with your friends as well as your the faculties in microbiology, by taking a permission from microbiology, you can take microbiological activity of these compounds in our college. That is, for taking microbiological activity, you does not go to at Kolhapur or Pune. In our college, you can check microbiological activity. That is, which compound you prepare or what are the applications of this. If we take simple example, like you have well-known idea about a indol, that is benzofuse compound, that is benzene ring attached to a 5-membered cyclic ring having nitrogen as a heteroatom. It's called as a benzofuse. It is available in our lab. If we carry out any type of reaction on it, because of this heteroatom nitrogen, the compound shows biological activity, and use of these derivatives of this indol or heterocyclic compound are in pharmaceutical as well as agricultural purpose. Then there are different types of titrations. That is, there is also different headings included from analytical chemistry. That is, estimation of glucose from different sugar samples. You can estimate the amount of or glucose, sucrose from different sugar samples. Also, estimation of nicotine from tobacco samples. You collect different tobacco samples available in market and find out the percentage of nicotine, as well as
fat value of oil, or estimation of creatine, different, or estimation of milk. That is different types of titration also you can do in our laboratory. If you then again different types of project title like estimation of iron or iron from different steel samples. If you take blades available in market, and by using a routine procedure you can compare the how much amount of iron or how much amount of chromium is present in particular sample. Then by using day to day life you can also focus on some agrochemical effect on plant. This type of studies also comes in project work for TYBC level. That is, some agrochemical residue is remains present in the plant material or fruits after harvesting. Then generally agrochemicals or pesticides contains a very hazardous element like mercury, cyanide, then some nitro compounds, and because of this there are lot of hazard effect or toxic effect on human beings. You can find or you take different types of vegetables or fruit samples, and by using a procedure you calculate the amount of a toxic element present in particular sample. Is all type of titrations, all type of preparations. Also there is preparation of different inorganic compounds, that is complex. I think you have idea about the coordination complex. You prepare different types of coordination complex in our laboratory and its properties, that is we start from its coordination number, different types of ligand, uh, how it shows, or what is denticity, then different types of color forming complexes. And by using a comparative study you finish this work in one project also. Then estimation of lycopene, that is red color of rose or red color of different fruits are presence of due to a pigment, color pigment, that is lycopene. It is also very simple and you can do in our laboratory. Then very simple, as at TYBC level you only focus on those instruments present in our institute and its applications. That is, if you go to a common facility center and make a list of different types of instrument present in a CFC and what are the applications, this is also a project work. That is, at TYBC level you can focus on very very small concept also and try to complete them. Actually at the time of oral, examiner ask on project, that is, but lot of students or almost 90% students from TYBC level make a copy of previous year students, and because of this you cannot give a proper answers to examiner. Examiner does not focus on your practical work, only practical work, but they ask some questions regarding project also. But at the time of examination you cannot tell a proper heading of project. That is because of it is only a copy paste, that is you take a material from previous year student and printing this you submit to the examiner or department. But as a student and as a chemistry department, all faculty members see in you as a little but a small or start of research. What type of research activity, what type of different chemical use, how to differentiate different reactions, what are the chemical kinetics. That is experimental work with some day-to-day life use of this experimental work. It is expected from all the student by examiner as well as department, and hence you at this stage, that is in COVID situation, your project work is also must. If this whole year is completed like this, that is online courses or online lectures, some online practicals, but the weightage of project is does not diminish. At the time of exam
that is oral exam, practical exam. The examiner who take your exam 100% ask the questions on project work, and hence your task is confirm or create one of the heading or any type of project work you want to do. Focus on this. Now you all are individually at the home. That is प्रत्येक जण पहा एक एकटा आहे घरी. Now that is if you come in college then 2 to 3 students and make a project, but now you have a lot of choice. Then you can individually make a project. First find out different titles, then search. If you write different type titles in chemistry projects on Google, then you get a variety of list. From this list you see which project we want to prepare, or very easy, or some challenging work, or if you focus on this type of work, then there are some applications in day-to-day life. Focus on this type of titles, try to work on it. That is up to theoretical work. That is because of there is absence of lab or no use of laboratory in COVID situation, or you cannot come at the college. You can focus on theoretical work regarding this project. Try to make a note, that is what are the content in project, what is our title, what is our conclusion, what is experimental, and make a complete note. That is, it is not one day task. Side by side attending the lectures, you can focus on project work also. And at this stage it is only a theoretical work, and hence with chemistry, because of there is a different weightage in our examinations, focus on project also. आता मला वाटतं तुम्हाला बऱ्यापैकी आयडिया आली असेल. आपल्याला काय आहे सांगितलेलं आहे मी, 15 मार्कांचं वेटेज असते तुम्हाला प्रोजेक्टला. 5 मार्क असतात ऑर्गॅनिक मध्ये, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यावरती ओरल विचारली जाते. बट युअर कम्प्लीट और टोटल परफॉर्मन्स डिपेंड अपॉन ओरल. तुम्ही ओरलच जर खूप चांगली दिली असेल, सर्व जर तुम्हाला येत असेल, तर एक्झामिनर हा ऑटोमॅटिकली तुमच्या क्वेश्चन अँसर शीट असेल ऑटोमॅटिकली मार्क वाढत असतात. दॅट इज व्हेन वी परफेक्ट इन ओरल, when we complete the work, when we focus seriously on the project, then we can give the oral in very good form. But if we use different types of shortcuts, that is copy paste, only printing, taking a print from friends, and only changing the headings in certificate or names in certificate, then you not getting a good marks. If you get good marks in practical, then your total percentage is increases. And some of you are interested to take admission at the MSc level, then this affect on taking admission at MSc level, because in our university the 50% criteria is from third year. That is 50% count is third year total marks and 50% from entrance test. If you not focus seriously on project, it will affect the practical marks and the total, and because of this your total marks also somewhat less, and because of this you're not getting a good college or at the university level. And hence try to focus on project work also seriously. If you not focus on this, then you're not getting idea, and because of 1 mark or 2 marks you lose your admission what college you expect. 1-2 मार्कांनी जर आपल्याला पाहिजे ते कॉलेज जर गेलो, at that time you feel very bad. And hence if you start work from today, that is only today you focus on different types of title, then in tomorrow or weekly 2 times, then you get a better idea at a complete project at the COVID situation also. ओके, आता याच्याबद्दल कोणाला काय प्रॉब्लेम आहेत का, काय क्युरी असतील, काय करायचं, काय विचारायचं असेल तर विचारू शकता. आवाज येतोय माझा? आवाज येतोय का?
जगदीश पिंपळे. जगदीश अनम्यूट करा. Okay. If you listen my voice, then tell me some queries or what type of work. काय तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे ते जरा विचारा. Actually, I am not for your project work. This lecture is of Dr. Kamble sir. ओंकार कदम आहे का? ओंकार कदम. ऋतुजा साळुंखे. सर ओके. विलास चव्हाण बोला. विकास चव्हाण. हा सर, आता तुम्ही इन्स्ट्रुमेंटची माहिती सांगितली. मग त्यामध्ये म्हणजे इन्स्ट्रुमेंटची माहिती सांगायची प्रोजेक्ट मध्ये का वेगळं म्हणजे काय सांगायचं? तो सुद्धा एक प्रोजेक्ट होऊ शकतो. म्हणजे काही आमच्या एमएससीच्या विद्यार्थ्यांनी किंवा प्रिव्हियस इयरच्या बीएससीच्या मुलांनी केलेला. आपल्या कॉलेजमध्ये खूप इन्स्ट्रुमेंट आहेत. म्हणजे अगदी एचपीएलसी आहे, जीसी आहे, यूव्ही आहे, हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी, गॅस क्रोमॅटोग्राफी, देन यूव्ही विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आहे आपल्याकडे, आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आहे, पॉलिमर चेन रिएक्शन आहे. आणि 6-7 इन्स्ट्रुमेंटचा प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंटची जरी इन्फॉर्मेशन घेतली, इन्फॉर्मेशन आणि इट्स ऍप्लिकेशन हा सुद्धा एक कम्प्लीट प्रोजेक्ट होऊ शकतो. ओके. अजून काय? थँक्यू सर. थँक्यू. विनीत जगताप. आहेत का जगताप? आवाज येतोय माझा? मला वाटतंय तुम्हाला माझा आवाज येत नाहीये, त्यामुळे कोण बोले ना. येतोय सर. ओके. मग काहीतरी विचारा रिगार्डिंग प्रोजेक्ट. एसवायबीएससी ला प्रोजेक्ट केला सर्वांनी? एसवायबीएससी ला तुम्ही प्रोजेक्ट केला का? होय. ओके. तिथं कुठला मला वाटतंय केमिस्ट्री मध्ये काहीतरी आय थिंक सॉइल अनालिसिस और व्हॉट काहीतरी होतं ना. काय होतं केमिस्ट्री मध्ये? आकाश घाडगे. प्रोजेक्ट नव्हता, टूर रिपोर्ट असतील तुम्हाला, बरोबर? टूर रिपोर्ट केलेला. येस टूर रिपोर्ट असतील. टीवायला आपल्याला प्रोजेक्ट येईल. टूर रिपोर्ट सारखाच असतो, फक्त आपण लॅब मध्ये काम करायचं काहीतरी, किंवा जे आपल्या कॉलेजमध्ये इन्स्ट्रुमेंट आहेत. आता इन्स्ट्रुमेंट हा सगळ्यांसाठी विषय होऊ शकत नाही. इन्स्ट्रुमेंटचा जरी टोटल स्टडी झाला तरी एखादी सिंपल रिएक्शन आपली लॅबमध्ये लावायची आणि बाय युझिंग दिस इन्स्ट्रुमेंट कॅन वी गेट कन्क्लुजन. ते इन्स्ट्रुमेंट वापरून आपण काय करू शकतोय का पाहिजे. सर किती पेजेसचा कमीत कमी करायचा प्रोजेक्ट? डिपेंडिंग अपॉन यू. पहिलं पेज आपलं काय असतंय? इंट्रोडक्शन. म्हणजे तुमचं सर्टिफिकेट पेज आहे. मिनिमम म्हणतोय मी 20 पेजेस असावेत. मॅक्झिमम 2000 असले तरी चालतील, म्हणजे पीएचडीच्या थेसिस सारखा. पण मिनिमम 20 तरी असावेत. कालच्या टेस्ट कुणी रिपीट दिल्या, डबल कुणी दिलेल्या आहेत का? डबल टेस्ट द्यायची नाही. डबल टेस्ट दिली की आम्हाला इकडे तुमचं समजत असतंय ते. डबल टेस्ट दिली की रिस्पॉन्स तुमचे 2 येतात इकडे. अजून तरी नाही काय. ओके. विचारा, अजून काय प्रॉब्लेम आहेत का?
इथं तुमच्याकडे ठेवा. हा नाही तुम्ही तुमचं असंच करायचं. मॅडम आमच्या बरोबर होतं. झाले तर मॅडम नाव नका टाकू. फक्त टाइम टाकू. नाव मग मॅडम आपल्याला सांगते. Okay, if you have no problem, then we stop here.